My name is Anisha Mudilia, and this is my father Nyanaraj, and this is my brother Dinesh. I stay in Bombay since my childhood. I done my nursing from Tamil Nadu, and I was working in Tata Hospital. I think the last 1 year I approached Kerala Nightingale, and that time I was not having my IELTS. I was just preparing for my IELTS exam. As soon as I got my result, I approached them again, and that's the time they were just opened in Marol in Bombay, and I contacted them in Cochin. I was happy to talk to them because I was so motivated to try my job to step towards Canada, and I was very happy to talk to Thomas sir when he told me that this is a thing, they will help me out with my visa and all the process. And actually they had helped me a lot, even with my money thing also. They had made so well, they had helped me, so they given me so much time that they had helped me a lot in preparing my visa and my tickets and everything. Now my homestay has also been finalized. I'm flying out today. I'm getting the visa today, and they had flight from Cochin for giving my visa to Bombay. So thanks to Kerala Nightingales, and thanks to all the staffs who are working in Kerala Nightingales. Especially special thanks to Thomas sir. நான் பாம்பேல தான் இருக்கிறேன். 35 வருஷமா பாம்பேல இருக்கிறேன். குழந்தைகளெல்லாம் பாம்பேல தான் வளர்த்தேன். இது என்னுடைய ஒரே ஒரு மகா தான், ஒரு பையன். ஆனால் மகளை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சேன். ரெண்டாவது பிஎஸ்சி நர்சிங் வேண்டி 4 இயர்ஸ் நான் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் படிக்க வச்சேன். தமிழ் தெரியும், மலையாளம் தெரியும், ஹிந்தி தெரியும், மராட்டி தெரியும், குஜராத்தி எல்லா பாஷையும் தெரியும். அதை வச்சு டாடா கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் வேலை கிடைச்சது. அதுக்கு பிறகு ஏசியன் ஹாஸ்பிட்டல் வேலை கிடைச்சது. செகண்ட் பார்ட் அவருடைய லைஃப் வேண்டி நிறைய ட்ரை பண்ணோம். அதில் தாமஸ் சார் கிடைச்சாங்க. தாமஸ் சார் கேரளா நைட்டிங்கல் இருந்து அவங்களுடைய ஒரு சப்போர்ட்டில் வந்து இன்னைக்கு நைட்டில் மிட் நைட் கனடா போகிறதுக்கு கிளம்பியாச்சு. விசா கூட ஆல்ரெடி தாமஸ் சார் கொடுத்துட்டாங்க. நான் நினச்சிருந்தா கூட இந்த நிலைமை நான் பண்ணியிருக்க முடியாது. படிக்க வைக்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். சின்ன ஒரு சம்பளக்காரன் தான், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்க வச்சேன். நான் என் பிள்ளை இன்னைக்கு கனடா போகிறதுனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வெளிநாட்டு ஃப்ளைட்டில் போகிறோன்னா ரொம்ப சந்தோஷம், ஹாப்பி. எனக்கு தங்கச்சி கனடா போகிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள் ஃபேமிலியிலேருந்து என் தங்கச்சி வெளில போகிறா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் தங்கச்சி வெளில போகிறா, சந்தோஷமா அதனால அனுப்பிடலான்ட்டு வந்துருக்கேன். This is my visa. Thomas sir has handed it to me. I'm flying out tonight in my Air Canada flight. I'm recommending the other students, other nurses who are working in Bombay to approach Kerala Nightingale and move ahead of their life, not to still stay in Bombay or still in somewhere else and working for less salary and all. So Anisha, very good. Thank you. God bless you. God blessing. I was அதனால எங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சது.